How could a name confuse you? Because it is confusing. The peoples of Ethiopia, Kenya, Somalia, and Eritrea decided to drink coffee together. How do we differentiate between countable and uncountable nouns? ከዛ አንዳንድ ፖሊሶች እነዚህ ጭስ የሆኑ ፖሊስ በትብሎ ምናምን ወርክ ማለት ምንድን ነው? ስራ። ብዙ ጊዜ እኛ የምንሸወደው መቼ ነው? አንድ ሚኒን ያለው ቃል እንግሊዘኛ ላይ ድሃ ቃል ነው። እባክሽ ሁሉም 2-3 ነው ያለው። ሰላም ውድ የማራኪ English with Abby ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? How you guys doing? Welcome to Mark English with Abby, and today with the one and only Danai. You know what it is? You know who it is. So, ዛሬ ይዘላችሁ የመጣሁትን ትምህርት ምንድነው? መቼም ሁሌም ሙዴን ታውቁታላችሁ። ነገሮች ኖርማል ከሆኑ ብዙ አያስደስቱኝም፣ አይመስጡኝም፣ አይማርኩኝምና ዛሬ ይዘነው የመጣነው ነገር ምንድነው? Confusing nouns. What's a noun? ስምን ይጠቅማል? መሰኛ. Good. Now that we have discovered the certain things በናውንስ ውስጥ ማለት አንድ ናውን ፕሉራል ሊሆን ይችላል፣ ሲንጉላር ሊሆን ይችላል፣ እንላለን right? But there is one particular thing that we should never forget. አንድ ናውን countable ሊሆን ይችላል፣ uncountable ደግሞ ሊሆን ይችላል። So እንድናቃቸው ኖርማል በዩኒት የሚቆጠሩ ለምሳሌ በሊትር፣ በኪሎ ሜትር ምናምን የሚያመሰሉ ነገሮች የሚቆጠሩ ነገሮች ምንድናቸው? uncountable ናቸው because they need a unit, right? አለዚያ መቁጠር የምንችለው ለምሳሌ a boy, a girl, 2 boys, 2 girls, 7 boys, 7 girls, right? መቁጠር የምንችላቸው ኖርማል we can use numbers። እነዚህ ደግሞ countable ይባላሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምንሸወደው መቼ ነው? ብር ይቆጠራል ወይ አይቆጠርም የሚል ሐሳብ ነው የምንሸወደው። ኢኩ ብር ይቆጠራል አይቆጠርም? Okay, so አሁን ብር ይቆጠራል። Do you see? So usually ይሄንን avoid ለማድረግ ምንድነው የሚመቸኝ? I go with የሚዘረዘሩ የማይዘረዘሩ። ለምን መቁጠር ስንል ሁሌን ወደ the counting verb ወደ ድርጊቱ እንሮጣለን ማለት ነው, which shouldn't be. It really is not the case. So ብር አይቆጠርም, it's uncountable ነው። ሌላ ነገሮች ደግሞ አሉ በጣም ብዙ countable የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። Now, to go to the main cause for today, confusion ምኑ ጋር ነው? So we've discussed how nouns ወይም ደግሞ ስሞች countable እና uncountable ሊሆኑ ይችላሉ ብለናልና እንዴት አድርገን ነው ምንለያቸው? How do we differentiate between countable and uncountable nouns የሚለውን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። So plural የምታደርገውን ወይም ደግሞ ልታባዛው የምትችል ከሆነ በቀላሉ without any unit then countable ነው። ካልሆነ ደግሞ ያስቸግራል ማለት ነው። አሁን 10 ብርስ ወይም ደግሞ 200 500 ብርስ ትላለህ? No man, you say 500 ብር አይደልኩ 500 ብር ነው እንደምንለው 500 ብሮች እንላለን አንልም። $10, a lot of money. The governor's put a $200 bounty on your head. Tell her you sent her the $500,000 pair of earrings. €200. Right. So ይሄንን ነገር ሴትል ካደረግን በኋላ let's go and check out certain words that may confront us with some difficulty because አንዳንድ ጊዜ መቆጠር አለበት የምትለውን ነገር ሳይቆጠር ወይም ደግሞ አይሆንም ወይም ደግሞ አይጣፍጥም ወይም there is something wrong with it የሚል ነገር ይመጣልሃል ማለት ነው። ይሄንን avoid ለማድረግ let's go. So አንደኛው ምንድነው? What's the first one? It says work ማለት ምንድነው? ስራ። So ብዙ ጊዜ እኛ የምንሸወደው መቼ ነው? ምን ብለን ነው የምናወራው? ዛሬ መቼም አልችልም ይቅርታ ነገ ጠዋት እንልሻለሁ because ዛሬ በጣም ብዙ የሚሰራሩ ምን አሉኝ? ስራዎች አሉኝ ይባላል። ጎበዝ ስራዎች። እስቲ ወደ እንግሊዘኛ ተረጉሞ say ብዙ የሚሰራራቸው ስራዎች አሉኝ እስቲ በልኝ እኮ I have a lot to do. Use the word ስራ በእንግሊዘኛ ምንድነው? Work. I have a lot of work. Yes, I have a lot of work to do. ታዲያ ለምን ስራዎች አይደል ያልሽው? ስራ ብቻ እኮ ነው ያልሽው። አሁን ብዙ የሚሰራሩ ስራዎች አሉኝ እስቲ I have a lot of work to do. ጎበዝ ሰው አሁን አልተሸወደችም። ብዙ ሰው ግን ምን ይላል? I have a lot of works to do. So please don't. Oh, that man is of great works. So we በጣም ብዙ ጥሩ ስራ ሰርቷል. So it's very confusing. Now, to clear out the confusion, singular ሲሆን work ያለውን እዚህ ጋፕ ውስጥ አስገቡልኝ. So work, a piece of work. piece ማለት ምንድነው? ይኩ ቁራጭ right እንዲ ፒክ ያደረግናት ነገር ወይም ደግሞ በእንትን መልክ በኤክስፕሬሽን መልክ ስናወራ ደግሞ oh my god
he is a piece of work ካልን a piece of work ካልን ምን ማለታችን ነው? በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው. he's difficult, he's a difficult person, he's a piece of work ማለት ስራ የሚሆንብህ ነገር ለምንድን ነው? what does that say? love that. Read that. I'm sorry. Read that. love what you do and do what you love. ለምን? yeah, why should you do what you love? ለምን የምታፈቅረውን ነገር አድርግ ይባላል? ያው ደስ ብሎ በደም successful እንድትሆን ብቻ ሳይሆን every day you work it doesn't feel like work አይደል? so ይሄንን ነገር avoid ለማድረግ ስራ ሲባል ምንድነው? አዛ ነገር ነው ማለት ነው። ከባድ ነገር ነው። ብዙ ደስ የማይል ነገር ነው ማለት ነው። so a piece of work ስትለው ለአንድ ሰው ምንድነው? አስቸጋሪ ሰው ነው ማለት ነው። ስራ ይሆንብሃል በቃ እሱ አጠገብህ ካለ ስራ ነው። አሁንስ ምን ሊል ነው? ምን ሊያደርግ ነው? ምንድነው? he's a piece of work, she's a piece of work. Guess I'm just a piece of work. You're a piece of work, my friend. She's a piece of work. It's a piece of work, you pop. ትላለህ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኖርማል only a piece of the work is left ማለትም ይቻላል ማለት ነው። it's a piece of work, it's a piece of this, it's a piece of that እንላለን ማለት ነው። when it comes to plural you can say a lot of work, a huge amount of work. workload አለብኝ በጣም ብዙ ስራ አለብኝ ስትበሊ I have a lot of work. I have a huge amount of work. There you go. huge amount ማለት በጣም በጣም በዝቶብኛል. I have በጣም paperwork አለብኝ. workload ይባላል ይሄ ማለት ነው። Dean paid me a very large amount of money to kill the others. I didn't want a large amount of money being wired to me in America. She swallowed a large amount of disinfectant. The other day at the rally, somebody stuffed a large amount of cash into one of the collection boxes. And then when there's negative, I have not much work. Not much work. I don't have much work. I do not have much work. ወይም ደግሞ not much work መጠቀም ትችላለህ. Well, there's not much work for you and your brothers to do. There's not that much work for mariachi these days. Look, the same way, in the same example, works የሚባል ነገር doesn't exist. equipment ምንድን ነው? equipment ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ if you are a cameraman or a camera woman, what's your equipment? Yes, you have your stands, your tripods, your cameras, your lights, your green screen ምናምን እነዚህ ምንድን ናቸው? ያንቺ መሳሪያዎች ናቸው. your equipment. You have equipment because you know what I did? ምን አደረግኩኝ? these are your equipment. Yes, equipment ነው ያልኩኝ እኔ ግን s አስገብቻለሁ, which I shouldn't have because it's wrong. There's no such thing as equipment የሚባል ነገር የለም. equipment በራሱ ምንድን ነው? ብዙ ነው. so already በዝቷል, አትንካው. Our equipment requires a great deal of current. Have someone clean it up before they put the equipment in. Thousands of tons of equipment. 4,000 men, 6 months and the whole job completed to the last bar. Have someone clean it up before they put the equipment in. So the same thing goes here. A piece of equipment. A piece of equipment. A huge amount of equipment. በቃ አንድ ኮንትራክተር ከሆነሽ አንቺ አሁን ኢኩ በጣም ሀብታም ነች፣ ትልቅ ኮንትራክተር ነች፣ የድሮ የጥንት ነች እና ብዙ equipment አላት. She has a huge amount of equipment መሳሪያ አላት ማለት ነው. Perfect piece of equipment. This is the most important piece of equipment you will ever own. Those people don't put one piece of equipment on my lawn. No, she doesn't have any equipment ወይም ደግሞ she doesn't have much equipment ወይም ደግሞ ምን አለው እባክህ እኔ የነበረን ድሮ እባክህ ምናምን ጊዜ ሳይከፋ ምን ትላለህ? this is not much. You should have seen the equipment we used to have. ድሮ የነበረን equipment ብታዩ ኖሮ. What about a piece of equipment? A piece of equipment. For example, right, for this session to happen, in session ለማጋጠም ምን ያስፈልገናል? We need a room, 1. We need silence, 2. We need lights. We need camera. We need stand. And we need microphones. We need things to record our voices with. እነዚህ ምንድን ናቸው? They're the whole set. ይህንን ሴሽን alive እንዲሆን የሚረዱን ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው. So one of them, a piece of this equipment is the camera. A piece is the phone that we were using. A piece is the earphones that we're using. The piece is the microphone that you're using. A piece of equipment. ብለን እንደናደርግ ነው ማለት ነው. ፒክ እንደማደርገው ማለት ነው. not much ከሆነ ደግሞ ልክ እንደዛ ማለት ነው. And then you have research. Research ጋር here I'm going to create a box for tips, okay? So let's go with research. Now, research plural ከሆነ ደግሞ ምን? research. ጎበዝ. research
አይደል? So we have ምን re and searches ማለት ነው። ሪምን researches. So እነዚህ ምንድነው ምንላቸው ማለት ነው? What are these? They are research. ምንድናቸው? They are research. What are they? They are እንትኖች ማለት ነው ጥናቶች ማለት ነው። That's what we call a research is ጥናት. Now I want you to focus here. It says research. Research ማለት ምንድነው? ጥናት. But I find something in my research. Conditioning. I've read about your research. ስንት ጥናት ሰርተሻል ኢኩ? One. I have done one research. What if you had done two? Okay. I have two researches. I have two researches ማለት ነው ጎበዝ። አሁን research is the same as work and as equipment. Exactly the same because if you the thing is though ከዚህ የሚቀይረው ምንድነው የሚለየው ነገር ካለ ምንድነው research if you make it researches then it becomes a verb and of min the third person singular. For example he always ስላለው he always min researches his room for socks. ሁሉን ካልሲ የሚያጣ ሰው ካለ ደጋግሞ የሚፈልግ ካለ ምን ትላለህ? ሪ ታደርጋለህ። ለምሳሌ እንትን ፎቶሾፕ ላይ የሆነ ነገር ተሳስተሻል። እቺ የሆነ እንዲህ የምትል ነገር አለሽ አይደለ? አሮ ምንድነች? ምንድነች? ክሊክ ማድረግ አይደለ? ወደ ኋላ መመለስ ምን ነው የሚባለው? አንዱ ኦልራይት። ለምንድነው ይሄማ አውቄ እኮ ነው ያጠፋሁት? ምንድነው ብለሽ የሚል ነገር ደግሞ ታያለሽ። ምንድነው? ጎበዝ። ሪ ምንድነው? ሪ ማለት ምንድነው? ድጋሜ ማለት ነው። ሪፕላይ ምን ማለት ነው? ሪስፖንድ ምን ማለት ነው? ሪዱ፣ ሪቴይል፣ ምናምን ሪአታች a lot of things ምንድናቸው? ድጋሜ ማድረግ። So she researches her bag. She researches her ምናምን he researches his ትላለ ማለት ነው። So researches ካልሽኝ it means a person has done something twice and not two researches. ሁለት ቁጥር አለ። እሺ ቤተሰብ there is number 2 but it doesn't mean that way. እኛ ማለት የፈለግነው ፕሉራል ሁለት እንድናደርጋቸው ነው። ኖ ይሄ ግን ድጋሜ ማድረግ ሁለቴ ማድረግ አንድ ነገር researches he researches ደግሞ ሰርች ያደርጋል። Beautiful isn't it? It has two meanings. አይደል? እንዴ እንግሊዘኛ እኮ አንድ ሚኒንግ ያለው ቃል እንግሊዘኛ ላይ ድሃ ቃል ነው። እባክሽ ሁሉም ሁለት ሶስት ነው ያለው። Yeah man. We can come up with a lot of them. So mind you there ማለት ነው። ከዛ you can say a piece of research, a lot of research, a huge amount of, not much research ምናምን ማለት ነው። hours አሁን ግን not much research ማለት ግን ምንድነው? ሪሰርች ማለት ጥናት ነው። ብዙ ጥናት አይደለም ምንለው? የኔ ያለ አይደለም ጎበዝ። how do you use it in a sentence? Okay. ምን ማለት ያለሽ? So የኔ ያህል ማለት ምንድነው? Not much በራሱ ጎሽ not much። ስለዚህ የኛ ሪሰርች የኔ ያህል አልነበረም ለማለት የኛ ምንድነው? hours ጎበዝ no our research ማለታችን ስለማይቀር our research past was not much ጎበዝ። ከዛ ምን ማለት አለብህ? of a research የኛ ሪሰርች አልነበረም። no it was not much of a research የኛ ሪሰርች was not much of a research። ይሄ ማለት የኛ ሪሰርች ተብሎ የሚጠራ ነገር አልነበረም። ለምን ዳታ ብቻ ነው ኮሌክት ያደረግነው ይባላል ማለት ነው። ኦኬ በዛን መልኩ ነው የምንጠቀምበት እንጂ ብዙ ያልሆነ ሪሰርች የሚባል ነገር የለም። not much research የሚባል ነገር የለም። you've either done a lot of research or you've not አለቀ። and then we have evidence ምንድነው? መረጃ አይደል? መረጃ ነው። evidence ማለት መረጃ ነው። Turn state's evidence. You might never see trial. Well, if I had, there would have been some evidence. Perhaps there's some vital bit of evidence which eludes us. ለምሳሌ ኢኩ የሆነ ወንጀል አድርጋለች ተብላ allegedly ማለት አንድ ሰው until proven guilty innocent ነው የሚባለው በአሜሪካ ሀገር። ሰው allegedly እኔም ሰው ገድለሽም እንኳን ቢሆን allegedly ነው guilty ተብለሽ እስኪደረግልሽ ድረስ you are alleged እዛ ተከሳሽ ነሽ እንጂ አድርገሽዋል ያለ የለም። ሰው ምን እላለሁ? ኢኩ እሷ ነች የገደለችው ልጁ ምናምን እላለሁ። አይ መረጃህን አምጣ get me your evidence. So evidence ግን
ከአንድ በላይ ከሆነ ለምሳሌ ፊንገርፕሪንት ተገኘ ሽጉጡ ተገኘ right ፓም ያረክሽበት ሽጉጡ ተገኘ የጥይቱን ቀሪው ተገኘ ባሩዱን ተገኘ ብዙ ነገር ከተገኘሽ እንዴ I have dash dash ይላል ማለት ነው I have ምን ብዙ ኤቪደንስ ኮን ያለኝ ለማለት I have a lot of evidence. Are you sure about that? The cops have an awful lot of evidence against Randolph. A lot of evidence in that truck. You got a lot of evidence here. Why a lot and why not I have evidences? Because I ቆጥር ማለት ነው እንደዛ ነው it's confusing evidences ሊሆን ይችላል ነበር but it's not it's evidence yes I know that's why we're saying confusing equipments researches yes no that's why we're doing this it's confusing so you say evidence እንዳለ a lot of evidence a huge amount of evidence a piece of evidence ደግሞ የአሜሪካን ጋንግስተር ሙቪ ሳይተሽ ከሆነ ብዙ ማይሆን ዕቃ ይያዝ የለ ከዛ አንዳንድ ፖሊሶች እነዚህ ጭስ የሆኑ ፖሊስ የለ በት ብለው ምናምን they steal a piece of ምን evidence ለምን evidence ተብሎ ነው የተያዘው አሳ exhibit ነው a piece of evidence ጧ ያረጋሉ ማለት ነው ምን they pick they ከዛ ለራሳቸው ምናምን ይሆናል ማለት ነው so you can say singular ከሆነ a piece of a lot of a plural a huge amount of as well and then not much evidence so it's hopeless eco is going to walk free because we don't have much evidence ማለት ነው and the prosecution has not presented one single piece of evidence against me. Each piece of evidence is just another building block. Frank, there's another piece of evidence. Now, for the last of their kind, we have information usually ምን ማለት ነው? Yes. Evidence and information. ሁለታቸው መረጃ. All right. So ይሄኛው ማስረጃ ማስረጃ ምንድነው ነው አሁን ጥያቄው? What's ማስረጃ? ማስረጃ ማለት ለሆነ ነገር እውነት መሆኑን ማረጋገጫ yes እሱ ነው ማስረጃ የሚሆነው ማለት ነው so መረጃ የሚባለው sorry folks እንግዲህ ትንሽ ቀርታ so information ግን is like info about someone so is information plural or singular information is plural I guess are you sure ታዲያ አንድ ብቻ ከሆነ I love you የሚል ብቻ ከሆነ አንድ መልእክት ነው okay maybe I don't know I'm not sure so here's how it works information rasu behaves the same way work equipment research and evidence works okay information is the same thing okay information is the same thing experience is the same thing rasu experience ደግሞ እንደዛ ነው experience ደግሞ በጣም ብዙ experience ያለው ልጁ ለማለት he has a lot of experience ወይም ደግሞ he has no experience he doesn't have any experience not much ነው ምንለው እንጂ we don't say experiences no look in the researches experiences ምንለው ነገር ደግሞ አንድ ሰው የሚያደርገው ነገር ሲሆን ብቻ ነው ትክክል የሚሆነው ኦኬ እና ሌላ ትርጉም ይዛል ማለት ነው እሱ የሆነ ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ማለት ነው ሁሌ በተደጋጋሚ ብዙ መጥፎ ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል ማለት ከፈለግን he experiences a lot of bad things in his job or he experiences a lot of trauma ማለት ይቻላል information is the same thing a lot of information or no information at all ይሆናል ማለት ነው yes experiences pleasure and pain good wonderful if you guys have any questions about this hit me up let me know what I want you to focus on right now is this is what's been bothering me ይሄ ነው ወደ ቀንዲ በዋንነት ነገር የረበሸኝ ደግሞ ይሄ ነው people's furnitures የሚለው ነገር ይሄ is የመጨመር ሱሳችን እባካችሁ እስቲ ልብ እንበልበት ባካችሁ please it's an addiction don't just s የጨመርክ አትሂድ no man everything has rules follow the rules now people ምን ማለት ነው ህዝብ ወይ ደግሞ ሰዎች ወይም ደግሞ ህዝብ ጎበዝ አንድ ሰው ለማለት ምን እንላለን person ጎበዝ ታዲያ persons ለምን አንልም what no exactly ሁሌ ነው አይደል ኤስ እንጨምር ያለ ሁላችን a group of persons is called people as well yeah persons by the way persons is a very beautiful and correct word persons. It's correct yeah you can say persons it's okay but it matters context always matters so if you say two or more person are not allowed to ride the motorbike right so what are we saying two or more people
two or more men, two or more people no, two or more persons. Two or more persons. ጎበዝ ለምን persons መርጠሻል ታዲያ እዚህ? People ከሆነማ በጣም ብዙ ነው። አረ two ብለናል እኮ. It tells you the amount እዚሁ two ብለናል እኮ. It doesn't necessarily mean ከtwo በላይ. So this persons አልና s አለ አረገ. እሱ በቦታው ላይ አይ ልክ ነሽ. It's okay. You can use persons but persons is a legal term, okay? We use persons in law. So you say አንቀጽ ነው ማለት ነው. This is an article in law. Two or more persons are not allowed to ride a motorbike. አንድ ሰው ሞተርባይኩ ለብቻው ብቻ እንዲ ማለት አለበት እንጂ ሁለት ሶስት ሰው ጭኖ መሄድ አይችልም ማለት ነው, right? Persons ምን ተጠቀመት where in the law when it comes to the law, right? You say people to make a plural of a person, right? But you say peoples as well, which is wrong for this context, but is right for another. Like a person sound አንመርጠውም because it's legal. የሆነ አሮጌ ይሆናል ሼባ እንግሊዝኛ ነው ትንሽ like very professional ነገር ነው, right? So the same thing ደግሞ peoples እንላለን ሁሌ እንጠቀምበታለን. peoples many peoples like tea and not coffee. many peoples no. Why peoples ምንድን ነው? let's go here. let me say this. The peoples of Ethiopia, Kenya, Somalia and Eritrea decided to drink coffee together. Okay. The peoples of Eritrea, Ethiopia, Somalia and Sudan or Kenya, whatever, decided to get together for coffee. The peoples. Yeah, Eritrea, Ethiopia, Kenya and Somalia. Hizboch, not Soch. Hizboch. There's the Eritrean people, there's the Ethiopian people. Together they become peoples. Okay? So, peoples, if you want to use S, my friend, please make sure Hizboch no. Okay? Make sure that it's Hizboch, not Howard. Hizboch. No. Do people really care? What kind of people are these? Lots of peoples were slaves. They have taken that for which we were best known to the peoples of the world. Now, another one goes. The same thing. Furniture and furnitures. Furniture and what? Furnitures. Furniture ምንድን ነው? ይሄ ወንበር ምናምን የቤት ዕቃ ብዙ ማናንገላታው የቤት ዕቃ ወደዚህ የማይለው የቤት ዕቃ ምን ይባላል? Furniture. Good. Now, I have this is a table, it's furniture, a shelf furniture. This is our furniture. I don't know. You guys are sitting on chairs, furniture. So there's like pieces of furniture በየቦታው አለ አይደል? So ብዙ furniture ከሆነስ ምንድነው የምንለው? A lot of furniture? ጎበዝ ጀግና furnitures ይባላል። ግን ምን ማለታችን ነው ጥያቄው? Furniture, a lot of furniture. It's kind of plural and singular at the same time, right? If you want to show me that this is it, if you want to show me that this is furniture, ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው ያለኝ ቤት ውስጥ ብትለኝ ከሆነ I have only one piece of furniture and that's a mattress. መተኛበት mattress ብቻ ነው ያለኝ. One piece. So it's like a piece off. ይሆናል ማለት if it's singular. Good. Now, you say a lot of furniture, a huge amount of furniture, and not much furniture. ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ማለት ነው, right? Yeah. Now, what is furnitures then? ለምንድን ነው ዳናይ ዛሬ ለምንድን ነው ስለ furnitures ስለምንድን ነው እንዲህ ያለ የሚገኘው ዳናይ? Because furnitures አለ, but it's not what you're talking about. It's not what you think. Furnitures የሚባለው let's say you know how rich I am, right? Yeah. I'm really rich. So I have a lot of እንትን ማለት ነው. I have in my warehouse በእኔ ዌርሃውስ ውስጥ ዌርሃውስ ማለት ምንድን ነው? መጋዘን ማለት ነው። ትልቅ መጋዘን አለኝ። መገናኛ የሚያክል መጋዘን ነው። እዛ ውስጥ ብዙ ፈርኒቸር አለ እና አከፋፍላለሁ. I export it to men, to a lot of countries, to Asia, to America and to Europe አከፋፍላለሁ. So I can say furnitures. ለምን? የኤዥያ compartment is one furniture set. Europe compartment is another furniture set and the America compartment is another furniture set. So these three are what? They're furnitures. It's ugly truth, my friends. That's how it works. See? So bear with me. Confusing የሆኑ ነገሮች እኔ ያለሁልህ brother. Don't be confused though, please. Because this is really clear. Now, to recap. Recap ምንድን ነው? ምን ብለን ነበር? ሪ ማለት ምንድን ነው? መድገም. To recap. To redo what we just did shortly. Now, confusing words. ስምታታብህ ቼክ የምታደርግባቸውን ነገሮች ናውኖች ምንድን ናቸው? How could a name confuse you? Because it is confusing. አንዳንድ ጊዜ የሚቆጠር ይመስላል፣ የሚዘረዘር ይመስላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ማይዘረዘር ይመስላል እና vice versa ሆኖ ይጠብቃል. No. So, you have
work, equipment, research, evidence, and information which don't take S, which don't need to become plural because plural connotation. አቢ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ስለ ኮኖቴሽን plural intonation ወይም ደግሞ plural connotation አላቸው ማለት ነው። ኦኬ ኦልሬዲ እንዳለ ከዛ መለየት ከፈለክ ሲንጉላር ፕሉራል ኔጌቲቭ እንጠቀምባቸው a piece of, a lot of, a huge amount of, not much የሚሉ ነገሮችን ተጠቅመ you can tell people ምን ያህል ኳንቲቲ እንዳለው አንድ ነገር ማለት ነው። third and last most important below people, people's, furniture, furnitures. አስቸጋሪ የሚያደርገው ምክንያት የሚሆኑበት ምክንያት ምንድነው? it's because ትርጉም አለው totally ስህተት አይደለም. so when you type it on a keyboard it might not show you የሆነ ቀይ አንደርላይን ላያርግልክ ይችላል. you understand? yeah so ይሄንን ነው እርዳታ እንትን አያርግልህም ማለት ነው. so you need to be very careful because this is not a mistake. it's not just correct in the context that you have been using it. አንተ የተጠቀምክበት ኮንቴክስት ብቻ ነው ስህተት የነበረው እንጂ people's ይባላል furnitures ደግሞ ይባላል። ኢኮቲ how was class today? That's nice. yeah one and only Danai and like the unique Iku is here with me. She has graced me with her presence today, joined me for this beautiful class. Thank you so much for watching. Much love from the Marquee English family. I hope you enjoyed the class and the content. If you have anything to say, please do not hesitate. I'm always here for you. I love you all. Much love and farewells from... No, farewells. See you again. See you later. When I'm from Danai and Iku.